Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Te Papa Tongarewa means our container of treasured things and people that spring from Mother Earth here in New Zealand. Te Papa Tongarewa Museum, a celebration of New Zealand's diverse cultural heritage. Continue watching to find out more. Today's show we presented in English and Māori, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Korean, Malay, Māori, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian and Spanish. With joy in our hearts, the Indigenous Māori people say, e te ti, e te tā, tēnā rau koutou katoa. That's hello to all our beautiful viewers in Māori, one of the official languages of New Zealand. I am a Tāhua Tapairu from gorgeous Te Waipounamu, or the South Island of New Zealand. The pure-hearted Māori people send you, cherished friends, our noblest wishes. Today we visit New Zealand, one of the rare countries to receive many Shining World Awards. In 2006, the Government of New Zealand was the recipient of the Shining World Leadership Award for Peace, and in 2018, the Shining World Leadership Award for Compassion. In 2019, the New Zealand Government also became a laureate of the Shining World Leadership Award for Earth Conservation, the Shining World Leadership Award for Earth Protection, the Shining World Leadership Award for Climate Change Mitigation, and the Shining World Leadership Award for Earth Restoration, etc. This month, the New Zealand government announced that it will offer COVID-19 vaccines to all of its citizens for free. The country will also give vaccines to some of its neighbouring Pacific Island nations, in addition to monetary aid supporting Pacific Island countries and global access to safe and effective COVID-19 vaccines. New Zealand is currently at the lowest level of its 4-tier alert system after a highly successful response to the pandemic, including setting up mandatory quarantine facilities. Bravo, New Zealand, for your positive environmental and humanitarian actions. Kua pūtua here e te tini ki te tūano a Jacinda Ardern, hei Pirinea o New Tirani, ka tahi ka tū honare a Nanahia Mahuta no Tainui waka, hei minita take a iwike, he kaipōranga pū, tuatahi mau moko kauai, hei tohutātea whakapapa a hapu, he hohonga iwi, a tupuna, a whānau hoki. Ai kite! Ai rā, he whenua a New Tirani he manaakitanga. I whakahua ake nei a Supreme Master Ching Hai, he wawata tōna, kia hoki mai anō, heoi e tōna kitenga atu ki te kauhau ngā kupu mātauranga ona, i te tau 2000, tau ke ngā manaakitanga me ngā haka whakangahau e taua wā. E ai, ki tā te Māori ko Aotearoa, te ingoa o te whenua e kia nei ko New Tirani, Land of the Long White Cloud. Te whakamārama tōna ko Papa Tongarewa e New Tirani nei e whakaatu ana ki te atāhua o te neihana poronihia. Ko te Papa Tongarewa te whare rongonui kia mau e ngā mahi toi hitori, he whare pupuri o i ngā taonga motuhake o Aotearoa. Ko Papa Tongarewa te ingoa e New Tirani he whakaingoa hea e te Māori he whare pupuri taonga, he taonga tikanga, he whare pupuri taonga tuku iho, kua puawai i a Papa Tuanuku e New Tirani. Ka timata nai te tōna mō te papa i te ture paremata o New Tirani
Te Papa Tongarewa Act of 1992 he whare whakaatu rangahau e pāna ki ngā ahurei kanorau. Kai te tū a te Papa Tongarewa I te tauni mātua I Poneke, kai te ihu o te ika Maui e Niutirani. He wahi ki te taha o te Wanganui a Tara. Tōna taketake, whakahirahira hei, whakaatu e ngā tauira, e ka rangaranga atu ki ngā manuhiri, kia tomo ki te ao ahure kanorau. He nui ngā whakarei e mahora ana ki roto e pā ana ki te hitori I te neihana nei, he ahurei rangatira ka mutu he toikai ariki e whakaatu ana. Aha kua kai konei ke tetahi wharipupuri taonga I te hekenga mai o tau iwi mā I te wahi pūtaki tona, kua tutuki ngā whakaro I te tonga o te Papa Tongarewa, hei herenga ki wainga I te tangata whenua, nei a araka o te Māori me Ngāti Wikitoria e ai ki te tiriti. By recognising and learning from the past, all New Zealanders can forge a path of solidarity into the future, creating a space for discussion and debate, as well as mutual celebration. Construction began in 1994, and the museum was opened by Her Excellency Dame Jenny Shipley, the Prime Minister of New Zealand at the time of its official inauguration in 1998. Te Papa Tongarewa has also become symbolic of the healthy tradition of bipartisan politics that exists in New Zealand. Since its opening, some Prime Ministers have made Te Papa Tongarewa part of their portfolio of responsibilities, including the current Prime Minister, Her Excellency Jacinda Ardern, who also served as New Zealand's Minister for Arts, Culture and Heritage between 2017 and 2020. The design of Te Papa Tongarewa Museum represents the identity of New Zealand as a nation. Principal architect Ivan Mersip won international acclaim for the design that reflects both Indigenous and immigrant heritages, as well as their shared maritime roots, symbolised by incorporated pond waterways throughout the museum. The entire museum is considered a waharoa, or traditional entranceway, that introduces visitors to a New Zealand rich in cultural and natural heritage. He mihi nunui ki a koutou kua tai mai nei ki te rongomarairo marae. He wahi whakahuihui tikanga tuku iho me tōna Māori ahurea. A iwi a hopouri Māori rānei, ko te mutunga iho he waharoa whakarei. Kia whakakotahi ai I ngā ahurei e rua a rānei he Māori, he Pākehā, katahi te horo whakakitenga matua. He wahi whakamana I te Māori o te tuhinga, Wairoa o Niutirani, ara ko te tiriti o Waitangi I te tau 1840 I Waitongahea, ngātai e ngā rangatira Māori, Rimurau, te nui me ngā māngai, a Kuini Wikitoria or United Kingdom of Great Britain and Ireland. Te Papa is situated on a major geological fault line. The entire museum, 36,000 square metres in total, with a weight of 64,000 tonnes, is suspended on 152 giant shock absorbers, or base isolators, a system that was invented by world-renowned New Zealand scientist Dr. William Robinson. The lead rubber bearing, or LRB system, allows the building to safely move up to half a metre in any direction. The system has now been implemented at many seismic sensitive locations all over the world. These base isolators are part of the exhibition, with the general public allowed access to the basement area to have a look. Visitors can also explore the free permanent exhibition Te Taiao, or Nature. Many of the installations are interactive, which is exciting for children and adults alike. Visitors can learn about a multitude of topics, such as New Zealand's delicate geological makeup and how its incredibly unique topography developed since it split from the Gondwana land supercontinent 83 million years ago.
Many New Zealand species of plants and animals are documented and displayed, such as the mighty moa. The moa is the tallest bird to have ever existed on the planet and is unique to New Zealand's natural history. Some moa species stood as tall as 3 metres, 10 feet in height, and weighed approximately 250 kilograms, 550 pounds. The incredible fossil information at Te Papa Tongarewa tells us that the moa first existed around 60 million years ago. A delight to behold, Te Papa Tongarewa Museum is committed to bringing historical accuracy as close to the present as possible. Making the incredible models that portray these incredible specimens from the past is a delicate combination of exact science and inspired artistry, also employing the latest technology to make every visitor buzz in awe. The National Art Collection on display at Te Papa Tongarewa contains over 400 fine selections of local paintings, prints, watercolours, drawings, photography, sculptures by New Zealand artists. The artists include Francis Hodgkins, considered one of New Zealand's most prestigious and influential painters, Colin McCann, one of New Zealand's most important modernist painters, Charles Frederick Goldie, who made an important visual documentation of Māori culture through the eyes of a European, and Wee Taipa, a claywork sculptor whose work uniquely blends Indigenous and non-Indigenous art forms, to name just a few of these talented New Zealanders. Historical photography is a vitally important aspect in many Te Papa exhibitions. Not only are pieces of art themselves, but they portray important events, recording and documenting the past. Photographer John McGregor has made an enormous contribution with his 19th century portraiture of Māori celebrities, as has the work of ethnologist and geologist Leslie Adkin. Tetehi o ngā uaratanga mātua e ono kua takoto e hora hei Māori mō te papa kia whāki atu ki ngā mana taonga, ko ngā taonga tuku iho o ngā iwi taketake o Niu Tirani. He tohu ki te hoho ngutanga o ngā whakaaro tika a iwi taketake mana taonga e whakaatu ana ki te mātauranga Māori te reo me ona tikanga. Over 30,000 items of taonga, including ancestral carvings, ornaments, garments, as well as various tools used in the First Nations environment. Ko ngā taonga whakahirahira o te nuinga ko ngā taonga paunamu, kua whakairotia ēnei mō taonga paunamu, e te tohunga hei taonga tuku iho pēnei I hei tiki mō te nui o ngā taputapu mahi. E ai ki te pūkōrero a ngā te waiwai o te tai pauteni e te wai paunamu, ko tōna e mea ana ko pauteni e tani wha mō rika, kua mate aroha rawa atu ki a waitaki, e wahene pūrotu no rawahi, nā te karaki a pauteni I huri ki a waitaki ki te paunamu hei taonga monamo ake tonu. The multifaceted nature of New Zealand's cultures and heritage are lovingly displayed at Te Papa Tongarewa. Highly popular with New Zealanders and international visitors alike, Te Papa Tongarewa is reputedly one of the best museums of its kind in the world. For more information on Te Papa Tongarewa Museum, please visit tepapa.govt.nz. Esteemed viewers, thank you for your wonderful company. Coming up next is Quinton and Tanak Wunu, Save Our Planet, Part 3 of 3, right after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May the brilliant light of God guide all of us. Our programs offer many languages.
please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WAU. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WAU. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule und suprememastertv.com/WAU.